Friends, welcome to ASM American English Center. Renan Martin book. We have come here to analyzing the sentences, whether it is a simple sentence, compound sentence, or complex sentence. So, simple, compound, and complex sentence. Simple, compound, and complex sentence. This is what you are going to see. Simple, compound, or complex sentence. So, analyzing the sentences, this is what the topic is all about. See, a sentence is given here. Different sentences are there. You have to find out which is the main sentence and which are the dependent sentences. See here the sentence, with whatever luxuries a bachelor may be surrounded, he will always find his happiness incomplete unless he has a wife and children. So, what does it mean, this sentence? A bachelor, unmarried man or a woman, whatever they have, a car, a bungalow, or jewels or friends, unless they have a wife and children, they cannot feel happy about it. This is what the sentence. So how many verbs are there? Unless, with whatever luxuries a bachelor may be surrounded, this is one verb. So one sentence, one verb. He will always find, So, will always find, this is the second verb, will and find. So, this is the second sentence. Is happiness incomplete unless he has a wife and children. This is the third verb. So, three sentences are there. So, three verbs are there, three sentences are there. You have to find out which is the main sentence. He will always find his happiness incomplete. He will always find his happiness incomplete. So, this is the main sentence. Based on this sentence only, all the sentences are dependent. So, the main sentence is called the principal clause. With whatever luxuries a bachelor may be surrounded. With whatever luxuries a bachelor may be surrounded. So, this with whatever luxuries a bachelor may be surrounded. So, this is a concession clause. Adverb clause of concession. Why is it adverb clause of concession? Because whatever there is, they won't find happiness. So it modifies the verb will find. So even with a lot of car or bungalow or money and wealth, they won't find it happiness. So they won't find. This is what this particular sentence is, a concessional sentence modifying the verb will find. And unless he has a wife and children, it is an adverb clause of condition, because unless the word, it is the subordinating conjunction of condition. Here whatever is, it is the adverbial clause subordinating conjunction, it is concession oriented conjunction. So this is condition oriented conjunction. So he will always find his happiness incomplete with whatever luxuries a bachelor may be surrounded. This sentence depends upon the main sentence to give a complete meaning. Unless he has a wife and children, depends upon the principal clause, main clause to give a full meaning. So this is a complex sentence where one main clause and two subordinate clauses are there. Second sentence, you see, among the many reasons which make me glad to have been born in England. So I am very happy to be born in England. What gives me that gladness? One of the first is that I read Shakespeare in my mother tongue. So I am able to read Shakespeare books in my mother tongue, English. So here how many verbs are there? Make is a verb. So it is a one sentence. To have been born in England, one of the first is there. So one other verb, second verb. I read, this is the third verb, so three sentences are there. So you have to find out the main sentence. What is the main sentence? Among the reasons, one of the first is. So this becomes a main clause, and one of the many reasons, it is modified by the sentence, which may be glad to have been born in England. So this is adverb clause qualifying the reason, many reasons, the noun. So it becomes an adjective clause. This sentence qualifies the noun reason. So it becomes an adjective clause qualifying reason, the noun. That
I read Shakespeare in my mother tongue. So that I read Shakespeare in my mother tongue. After yes, whatever the sentence comes, you ask a question, what is that? And you get an answer, is that I read Shakespeare in my mother tongue. So this becomes a noun clause. This is the complement of the verb is. So two dependent sentence depending upon the main sentence. This is the independent sentence. This is called the principal clause. Next is the Pope. He mentions about the Pope. He professed to have been learnt his poetry from Dryden. So Pope has professed. He became very scholarly person by reading the poetry from Dryden. Dryden is a poet whom, whenever an opportunity was presented to him, he praised through his whole life with unwearied liberality. So he was able to praise the Pope. He learnt poetry because of this gentleman Dryden, and whenever an opportunity comes, he praises about him. So how many verbs are there? Professed is a verb, so one sentence. Was is one other verb, so this is the second sentence. Praised is the third verb, so this is the third verb and third sentence. Three sentences there. You have to find out the main sentence. He professed to have learnt his poetry from Dryden. This is the main sentence. And whom he praised. This whom stands for Dryden, so it is an adjective clause. Whom he praised through his whole life with unwearied liberality. So all his life Pope praising this gentleman Dryden. And when was it? Whenever an opportunity was presented. So whenever is that. So it is adverb clause of time. So this is a subordinating conjunction of adverbial clause of time. Whom is an adjective clause, subordinate conjunction of adjective. So these two sentences depends upon the main sentence to give a complete meaning. So this is a complex sentence. Next sentence 8. We who are fortunate enough to live in this enlightened century hardly realize how our ancestors suffered from their belief in the existence of mysterious and malevolent beings. So what does this sentence means? How many verbs are there? Are is a verb, so this is one sentence. Then realize is one of the verbs, so this is the second sentence. Suffered is the third sentence, verb, third sentence. So three verbs are there, three sentences are there. So in this century we are living, we are fortunate because we don't know how our ancestors, our forefathers suffered in the mysterious, all the world is so mysterious, and malevolent beings, bad human beings were there in their time. So you have to find out main sentence. So here, who hardly realize. So we who hardly realize. So this becomes a main sentence, is a principal clause. Who are fortunate to live in this century. Who are fortunate? We live in this enlightened world. We hardly realize. So we hardly realize is the main sentence. Who are this we? Who are fortunate to live in this enlightened century. This who qualifies the pronoun we. So this is an adjective of we. We hardly realize is the main sentence. We, and who are fortunate to live in this century. This who stands for, qualifies the pronoun we. So it is an adjective clause qualifying we pronoun. How our ancestors suffered. You ask a question, what do we realize? Then we get an answer, how our ancestors suffered from their belief in the existence of mysterious and malevolent beings. So when you ask a question, how, you get the entire sentence, how our ancestors suffered. So we hardly realize, this is the main clause. Who are fortunate to live in this
enlightened century. This who describes about the we, it qualifies the pronoun we. You ask a question, how did we realize, and you get an answer, is how our ancestors suffered. So two subordinate classes joining with the main class to give a complex sentence. Next sentence, we cannot justly interpret the religion of any people. You cannot interpret any religion, Islam or Christianity or Buddhism or Hinduism, unless we are prepared to admit that we ourselves are able to err in matters of faith. So, we cannot interpret and say this religion is bad or that religion is bad. Even we make errors. So, how many verbs are there? Cannot interpret. This is a verb. So, one verb, one sentence. We are is a verb. So, second sentence, are prepared. Are, one other are is there. Third verb. So, three sentences are there. So, three sentences are there. You have to find out which is the main sentence. We cannot justly interpret the religion of any people. So, this becomes the main clause, main sentence. Unless we are prepared to admit. So, the word subordinating conjunction unless is there. So, is the conjunction, subordinating conjunction of condition. So, unless we are prepared to admit, it's a conditional sentence depend upon the principal clause. And you ask a question, what do we admit that we ourselves are liable? So, this becomes a noun clause. This is the function of an object. So, these two sentences depends upon the main clause to give a complex sentence. Milton said that he did not educate his daughters in the languages because one tongue was enough for a woman. Said is the one verb. So, one sentence. Did not educate. This is the verb. Second verb. So, second sentence. One tongue was enough. So, was is the verb. Third verb. So, three sentences are there. So, which is the main sentence? So, Milton said becomes a main sentence. And you ask, what did he say? And the answer you get is that he did not educate his daughters in the languages. This becomes a noun clause. This is the object of the verb said. So, this becomes a dependent sentence on the principal clause. You ask, why? Because one tongue was enough for a woman. So, because one tongue was enough for a woman becomes a adverb clause of reason modifying the verb did not. So, Milton said main clause, that is there. So, subordinating conjunction of noun clause. Then because adverb subordinating conjunction of reason. So, three sentences are used and one is main sentence and two becomes a dependent sentence and this is a complex sentence. The man who does not see that the good of every living creature is his good is a fool. The man who does not see that the good of every living creature is his good, a fool. So, does not see is a one verb, one sentence. Is the second verb, so second sentence. Is one other is there, so three sentences are there, three verbs are there. You have to find out which is the main sentence. The man is a fool, it is the main sentence, principal clause. And description about the man who doesn't see. This who stands for the man, so it is an adjective clause. What doesn't he see? That the good of every living creature is good. So, it becomes a noun clause. It functions as an object. So, this is a noun clause. So, these two sentences depends upon the main sentence. What is that? The man is a fool. So, this becomes a complex sentence. Nothing can describe the confusion of thought. Nothing can describe the confusion of thought which I felt when I sank into the water. So, how many verbs are there? Can describe is a verb. So, one sentence. Felt is a second verb. So, second sentence. When I sank, sank is the third verb. So, three sentences are there. Three verbs are there. Three sentences are there. You have to find out the main sentence. Nothing can describe the confusion of the thought. It is the main sentence. And you ask a question. The man, which I felt. Qualifying the noun which stands for the man. And you ask a question, when is it? When I sank into the water.
When becomes adverb clause of time. So nothing can describe the confusion of thought is the main clause. Which I felt describes about the man. When I sank into the water becomes a adverb clause of time modifying the verb felt. So dear friends, what do you understand? Different types of sentences we are speaking. We have to analyze and find out which is the main sentence in the different sentences. And we have to say what are the sentences which are sub-sentences or dependent sentences on the for the main sentence and whether it is a complex sentence. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் வீடியோ நம்பர் 222 அனலைசிங் த சென்டென்சஸ் வாக்கியங்களை ஆராய்வது. ஆக பல வாக்கியங்களை அன்றாடும் பேசுகிறோம். அதில் ஒரு மூல வாக்கியம் பல சார்பு வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் எது சார்பு வாக்கியம் எது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நான் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக அமெரிக்கா சென்றேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம். பணம் சம்பாதிப்பதற்காக என்ற வினையுரிச்சொல் காரண வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. அதே போன்று ஆங்கிலத்திலே பல வாக்கியங்கள் இருக்கும். அதில் மூல வாக்கியம் எது சார்பு வாக்கியம் எது, அந்த சார்பு வாக்கியத்தினுடைய பிரிவுகள் என்ன, எதை சார்ந்திருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற பொழுது அதைத்தான் வாக்கியங்களின் ஆராய்ச்சி என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், வாக்கியம் 5 with whatever luxurious a bachelor may be surrounded. பல சௌகரியங்கள் ஒரு திருமணமாகாத ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ இருக்கும். கார் இருக்கும், பங்களா இருக்கும், நகைகள் இருக்கும். he will always find his happiness incomplete. அவனுடைய சந்தோஷம் முழுமையடைந்ததாக இருக்காது, அவனுடையதோ அவளுடையதோ. unless எதுவரை என்று பார்க்கிற பொழுது he has wife and children. அவனுக்கோ அவளுக்கோ கணவனோ மனைவியோ குழந்தைகளோ இருக்கிற வரை. ஆக எந்த மனிதனும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது அவனுக்கு குழந்தை குட்டிகள் இருக்கிற வரை. இது வாக்கியங்களை முழுமையடைந்த வாக்கியம் எது என்று பார்க்க வேண்டும். இங்கே வினைச்சொற்கள் எத்தனை என்று பார்க்கிற பொழுது மேபி சரவுண்டட், அவனை சுற்றி இருக்கலாம், இது ஒரு வினைச்சொல். அடுத்தது will find என்பது இரண்டாவது வினைச்சொல். மூன்றாவது he has a wife and children, has இருக்கிறது. 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியங்கள். ஆக 3 வாக்கியத்திலே மூல வாக்கியம் என்ன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். he will always find his happiness incomplete. அவனுடைய சந்தோஷம் முழுமை அடைந்ததாக இல்லை என்பதை எப்பொழுதும் உணர்வான். இதுதான் மூல வாக்கியம். அடுத்தது கன்செஷன். இவ்வளவெல்லாம் இருந்தும் கூட அவனால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியவில்லை. எவையெல்லாம் இருந்தும் கூட with whatever luxuries a bachelor may be surrounded. அப்ப தன்னை சுற்றி என்ன சௌகரியங்கள் இருந்தாலும் என்பது சலுகை வாக்கியமாக, வினையுரிச்சொல் சலுகை வாக்கியமாக இந்த பார்ப்பான் கண்டுபிடிப்பான் என்ற வினைச்சொல்லை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அடுத்தது நிபந்தனை வாக்கியம். அவனுக்கு ஒரு குழந்தைகள் மனைவி இருந்தால் மட்டுமே, அன்லஸ் என்றால் அதுவரை. adverb clause of condition நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக ஒரு திருமணமாகாதவன் முழுமையடைந்த சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. அவனுக்கு என்னெல்லாம் சௌகரியங்கள் இருந்தாலும் அவனுக்கென்று மனைவி குழந்தைகள் இருக்கிற வரை அவனால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் 2 சார்பு வாக்கியம், 3 வாக்கியங்கள், 3 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் 2 சார்பு வாக்கியங்கள் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 6வது among the many reasons which make me glad to have been born in England. இங்கிலாந்திலே பிறந்ததுனால எனக்கு கிடைத்த பல சௌகரியங்கள் என்ன என்றால் அதில் முக்கியமான சில நன்மைகள் என்னவென்றால், one of the first is that I read Shakespeare in my mother tongue. ஷேக்ஸ்பியருடைய கதைகளை என்னுடைய தாய்மொழியிலே படிக்கக்கூடிய ஒரு சௌகரியம் இருக்கிறது. ஆக இங்கிலாந்தில் பிறந்ததில் பல சௌகரியங்களிலே முதல் சௌகரியம் என்ன என்றால் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய நாடகங்களை என்னுடைய தாய்மொழியிலே படிக்க முடியாததாக இருக்கிறது. ஆக 3 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. மேக் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல், ரீட் ஒரு வினைச்சொல். இந்த வாக்கியங்களிலே 3 வினைச்சொல் இருக்கிறது, 3 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. இதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது the many reasons, one of the first is, பல காரணங்கள் இருக்கலாம், அதில் ஒன்று என்று முழுமையடைந்த வாக்கியம். பல காரணங்கள் இருக்கலாம், அந்த காரணத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. காரணம் என்பது பெயர்ச்சொல். அந்த காரணம்
எனக்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது நான் இங்கிலாந்தில் பிறந்ததாலே. ஆக ரீசன்ஸ் என்பது இங்கிலாந்திலே பிறந்த காரணத்துக்காக. ஆக இந்த ரீசன்ஸை காரணத்தை விவரிக்கக்கூடிய ஒரு பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இது ரீசனை விவரித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. இஸ் என்று போட்டு விட்டீங்க, என்ன அதில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது நான் தட் அதாகப்பட்டது. என்னால் ஷேக்ஸ்பியரினுடைய புஸ்தகங்களை என்னுடைய தாய்மொழியில் படிக்க முடிகிறது. அதாகப்பட்டது என்று ஒரு செயற்படு பொருள் வாக்கியமாக வருகிற பொழுது நவுன் கிளாஸ். ஆக இந்த ரெண்டு வாக்கியங்கள் அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே இது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஹி போப்பாண்டவர் ப்ரொஃபஸ்ட் என்றால் என்ன? அவர் திறமைசாலியாக ஆனார். ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லுவோம், ப்ரொஃபஸ்னா திறமைசாலியாக ஆனார். டு ஹேவ் லேர்ன் டு போயட்ரி கவிதைகளை எதன் மூலமாக? ஃப்ரம் ட்ரைடன் என்ற கவிஞனுடைய கவிதைகள் மூலமாக இந்த போப்பாண்டவர் அந்த சிறப்பான கவிதைகளை படிப்பதற்கு திறமையை பெற்றார். ஹூம், அந்த ஹூம் என்பது இந்த ட்ரைடனை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. whenever an opportunity was present, எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ ஆண்டவருக்கு, he praised, அவர் பாராட்டினார், through his whole life, வாழ்க்கை முழுவதும், with unvaried liberality என்றால் என்ன? தாராளமாக இந்த கவிஞனை பாராட்டினார். இந்த வாக்கியம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த போப்பாண்டவர் திறமையாக கவிதைகளை படிக்க முடிந்தது. யாரால் என்று பார்க்கிற பொழுது ட்ரைடன் என்ற ஒரு எழுத்தாளர் மூலமாக. அந்த ட்ரைடனை எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவரை தாராளமாக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுதும் பாராட்டி கொண்டிருந்தார். இதுதான் அந்த வாக்கியத்தினுடைய கரு. பல வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. 3 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ப்ரொஃபஸ்ட் என்று வினைச்சொல், வாஸ் பிரசன்டட் என்று வினைச்சொல், praised என்று வினைச்சொல். 3 வினைச்சொல் இருக்கிறது. 3 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. இதுல மூல வாக்கியத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். மூல வாக்கியம் he professed to have learned his poetry from Dryden. இந்த போப்பாண்டவர் அந்த ட்ரைடன் என்ற கவிஞன் மூலமாக அந்த கவிதை எழுதுவதிலே சிறப்புற பெற்றார். இது மூல வாக்கியம். அந்த ஹூம் என்பது இந்த ட்ரைடனை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக whom he praised through his whole life with unvaried liberality. ரொம்ப தாராள மனசுடன் அந்த ட்ரைடனை இவர் பாராட்டி கொண்டிருந்தார். அந்த ஹூம் என்பது ட்ரைடனை அந்த கவிஞனை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. whenever an opportunity was present, எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்ப பாராட்டினார். எப்பொழுது பாராட்டினார்? எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ. ஆக whenever என்பதே இந்த 2 வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய கூட்டடை வாக்கியமாக இது நேர காலத்தை குறிக்கக்கூடிய வினையுரிச்சொல் துணை வார்த்தையாக வருகிறது. ஹூம் என்பது பெயருரிச்சொல் விவரிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இந்த ட்ரைடனை விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. ஸோ ஒரு பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், இன்னொரு வினையுரிச்சொல் நேர வாக்கியம் அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் டைம். இந்த 2 வாக்கியமும் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே இது கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 8வது, we who are fortunate enough to live in this enlightened century. இந்த நூற்றாண்டிலே வாழக்கூடிய நாம் hardly realize, நம்ம உணர்வதில்லை, how our ancestors, நம்மளுடைய மூதாதியார்கள், suffered, துயரப்பட்டார்கள், from their belief, அவர்கள் நம்பிக்கை, இந்த existence of, இந்த ஜீவித்திருக்கிறது இந்த மாயையான mysterious malevolent beings என்றால் என்ன? இந்த மோசமான ஆட்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள். ஆக ஆன் என்ற வினைச்சொல், ரியலைஸ் உணர்ந்து கொள்வது என்று வினைச்சொல், சஃபர்ட் துயரப்பட்டார்கள் என்ற வினைச்சொல், 3 வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே 3 வாக்கியங்களாக வருகிறது. இப்ப இது மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது we hardly realize, நாம் அதிகமாக உணர்வதில்லை. ஹார்ட்லினா அரிதாக உணர்வது, உணர்கிறோம். இது மூல வாக்கியம். who are fortunate to live in this enlightened century என்று சொல்கிற பொழுது இந்த who என்பது நம்மை குறிக்கிறது. நாம் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கிறோம். இந்த என்லைட்டன்ட் என்றால் என்ன? இந்த அறிவுபூர்வமான இந்த நூற்றாண்டிலே இந்த who என்பது வியை குறிப்பிடுகிறது. ஆக இது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். இந்த வியை உரித்து சொல்லக்கூடியதாக வருகிறது. how our ancestors suffered, எப்படி நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்
மூதாதையர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்பது வினைச்சொல்லான ரியலைஸினுடைய இந்த ரியலைஸ் என்ற வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். என்ன என்று கேட்கிற பொழுது எப்படி நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்று விவரமாக ஆப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய வாக்கியம், அதை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களும் இந்த மூல வாக்கியமான we hardly realize சார்ந்திருக்கிறது. ஒன்பதாவது, we cannot justly interpret the religion of any people. எந்த மதத்தையும் நாம் அர்த்தம் கொண்டு தவறாக சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் unless எதுவரை we are prepared to admit that we ourselves are liable to error in matters of faith. நம்பிக்கை என்ற பெயரிலே நமக்கும் சில தவறுகளை செய்திருப்போம். ஆக என்னென்ன வினைச்சொற்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது cannot interpret என்பது முதல் வினைச்சொல், ஆர் என்பது இரண்டாவது வினைச்சொல், மூன்றாவது வினைச்சொல் ஆர் இருக்கிறது. மூன்று வினைச்சொற்கள், மூன்று வாக்கியங்கள். இதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது we cannot justly interpret the religion of any people. எந்த மதத்து மக்களையும் நாம் அவர்கள் மதத்தை பற்றி குறை கூற முடியாது. எதுவரை என்று பார்க்கிற பொழுது நம்மளுடைய தவறுகளை நாம் ஒப்புக்கொள்கிற வரை. இது adverb clause of condition. unless என்றது இந்த கூற்றடை வார்த்தையாக, இது வினையுரிச்சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. என்ன ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? that we ourselves are liable, நமக்கு நாமே குறை இருக்கிறது என்பது இது பெயருரிச்சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ரெண்டு வாக்கியம் மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. மில்டன் சொன்னார். மில்டன் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு கதாசிரியர், ஒரு நாவல் எழுதக்கூடியவர் சொன்னார். இது மூல வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல். that he did not educate his daughters in the language. தன்னுடைய மகள்களை பல மொழிகளிலே வித்வானாக அவர் உருவாக்கவில்லை. did not educate என்பது இரண்டாவது வினைச்சொல். because ஏனென்றால் one tongue was enough for a woman. பெண்ணுக்கு ஒரு மொழி தெரிந்தால் போதும், ஒரு நாக்கு இருந்தால் போதும். வாஸ் ஆக மூன்று வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் மில்டன் செட், மில்டன் சொன்னார். இது மூல வாக்கியம். என்ன சொன்னார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது that he did not educate his daughters in the languages. தன்னுடைய மகள்களை பல மொழிகள் வித்வானாக அவர் உருவாக்கவில்லை என்று சொன்னார். இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக தட் என்று இருக்கிறது. ஆக நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். ஏனவர் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை பல மொழிகளை என்று கேட்கிற பொழுது பிகாஸ் ஏனென்றால் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு நாக்கு போதும், ஒரு மொழி போதும் என்று விடை கொடுக்கிறார். ஸோ இது காரண வார்த்தையாக, பிகாஸ் என்பது காரண கூட்டிடை வார்த்தையாக வருகிறது. இது did not educate, கல்வி கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. ஏன் என்ற கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய காரண வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ரெண்டு சார்பு வாக்கியம் மில்டன் சொன்னார் என்ற மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. அடுத்தது 11. The man who does not see that the good of every living creature is as good is a fool. ஒரு மனிதன், எவனொரு மனிதன் மற்ற உயிரினங்களிடம் நல்ல நன்மைகளை பார்க்காதவனோ, நல்ல விஷயங்களை பார்க்காதவனோ, தெய்வீக தன்மையை பார்க்காதவனோ அவன் ஒரு கிறுக்கன் என்று அர்த்தத்தில் இந்த வாக்கியம் சொல்லப்படுகிறது. does not see என்பது ஒரு வினைச்சொல், is என்பது ஒரு வினைச்சொல், மறுபடியும் is என்பது ஒரு வினைச்சொல். மூன்று வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் பார்க்க வேண்டும். man is a fool, ஒரு மனிதன் ஒருவன் கிறுக்கன். இது மூல வாக்கியம். who does not see, எவனொருத்தன் பார்ப்பதில்லையோ, இது பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக இந்த ஊ என்பது இந்த மனிதனை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது that the good of every living creature is good. ஆக அனைத்து உயிரினங்களிலும் நன்மைகளை பார்க்காதவன் என்று வருகிறது. ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. ஸோ ரெண்டு சார்பு வாக்கியம் ஒரு மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அடுத்தது நத்திங் கேன் டிஸ்கிரைப் த கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் தாட். எதுவும் விளக்க முடியாது இந்த சிந்தனைகளினுடைய குழப்பத்தை. விச் அது அந்த தாட் சிந்தனை. ஐ ஃபெல்ட் அந்த சிந்தனையை நான் உணர்ந்தேன். when I sank into the water தண்ணியிலே மூழ்கிய பொழுது. ஸோ இங்கே எத்தனை வினைச்சொல்? கேன் டிஸ்கிரைப் என்ற வினைச்சொல், ஃபெல்ட் என்பது உணர்ந்தேன் என்ற வினைச்சொல், sank தண்ணியிலே மூழ்கினேன் என்பது வினைச்சொல். மூன்று வினைச்சொல் இருக்கிறது. மூன்று வாக்கியங்கள். மூல வாக்கியத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். நத்திங் கேன் டிஸ்கிரைப் த கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் தாட். எதுவுமே குழப்ப முடியாது இந்த சிந்தனைகளின் குழப்பத்தை என்று வருகிறது. இது மூல வாக்கியம்.
which I felt, which என்பது அந்த மனிதனை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. when I sank into the water, தண்ணீரிலே மூழ்கிற பொழுது, எப்பொழுது அது உணர்ந்தேன், தண்ணீரிலே மூழ்கிய பொழுது, அது வினையுரிச்சொல் நேரத்தை குறிக்கிறது. ஆக இது 2 சார்பு வாக்கியம், ஒரு மூல வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்கள், இப்படியாக பல வாக்கியங்கள் நீங்கள் கொண்டிருக்கிற பொழுது எந்தெந்த வாக்கியம் எதை சார்ந்திருக்கிறது என்பதை நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.